There's no beginning nor end. I am Sanatana Dharma, the eternal truth and path, depicted here as a living tree, the longest and almost the only living ancient civilization. All other civilizations are gone with no trace of their life left. As Swami Vivekananda said, living a few hours of exultant and exuberant dominance, and then vanishing like ripples on the face of the waters. I have neither beginning nor end, nor do I have a founder or a prophet. The Vedas and the Upanishads, the Ramayana and Mahabharata, Tirukural and Tiruvasagam expound me to the enlightened and to the lay, but I do not live in books or words. I am the cosmic consciousness to be experienced and realized. The human quest to know me is as old as creation itself. I accept all people, faiths and gods, exclude or ignore none. I recognize all ways of worship and reject none. I recognize diversity as the rule of nature, homogeneity as the rule that perverts it. I represent the spirit of higher unity in the apparent diversity. For me, everything from animate to the inanimate is sacred. The world, the nature, and the humans, and all living beings are all the manifestations of the same divinity. I am the universal tradition in this land of Bharat, cherishing these values handed down from generation to generation by thousands of seers, from Vedavyasa to Vivekananda, from Valluvar to Vallalar. I am thus the oldest living symbol, a tree of civilization and culture, eternal and timeless, Sanatana. Maharshi Aurobindo identified me with the very national spirit of this ancient nation. He said that the Hindu nation was born with me. He said that only if I am capable of perishing, the Hindu nation will. Swami Vivekananda called me as the eternal and universal religion, which accepted all faiths and protected all faiths and people in its bosom. Speaking of me, Annie Wood Besant said, after a study of some 40 years and more of the great religions of the world, I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical, and none so spiritual than the great religion known by the name of Hinduism, Sanatana Dharma. You can see me as living experience in crores of households. I manifest in their lifestyle as their very being. I live in their respect for nature, regard for elders, reverence for women, love of children, and compassion for the needy. I transcend both duties and rights, and I am the convergence of both. I sustain the people, their families, communities, and society. So, I am also simply called Dharma. Every household under my umbrella, rich or poor, lives by sharing. I am manifested in ageless idea of sharing, whether as Atithi Bhojanam, Annadanam, Vidyadhanam, or Rapichai. I taught people to overcome the risks of market-based lifestyle with money as the sole object of life. I am a subject of experience, not just an object of superstitious beliefs. Those who explain me are seers who experience me, and not prophets who propound faiths. Therefore, I am not sectarian or bigoted. I am both immanent and transcendent. I am the whole and the parts in it, including all and excluding none. I inspire those who experience me to live for others. Those who live for others are my pet children. The spiritual and service institutions which participate in this fair are my beloved children. In this fair, only a minuscule number of the hundreds of thousands of big and small institutions inspired by me are represented, and yet
This small sample render a myriad of services to humanity, enlightening through education by establishing schools, colleges, hostels, libraries and other institutions, assuring good health through hospital services, promoting health camps, awareness camps, rehabilitation camps and so on. Economic support in the form of self-help group formation, job-oriented training, supply of equipments and such spiritual enlightenment by means of research, establishing temples, priests training, special lectures and gathering, environmental conservation, animal welfare, rural development, tribal development, disaster relief, social awareness, women and children development, culture and heritage preservation, differently abled support and many more to make Sanatana Dharma our true way of life. The institutions inspired by me do not trade in charity, nor convert people of other faith. For my children, Dharma means sharing and not charity. It is not just giving, it is sharing. My children do not trade by giving. They believe in sharing what one has. The institutions inspired by me, which are participating in this fair, are among my hundreds of thousands of children who serve the society and the needy. Please take the time to witness and understand their divine services. I inspire these institutions by the Vedic saying, Atmano mokshartham jagat hitaya cha, which means one attains mukti by serving the society. They have joined this fair in the spirit of together we serve, which is me. The novel idea of Sanatana Dharma tree also made a huge impact on the media, reflected in their widespread coverage. The media also featured the mammoth crowds and the breathtakingly wide range of stalls. Dinatandi, Dinamalar and Dinamani, with a combined circulation of almost 75% of all Tamil dailies, carried reports and features almost on a daily basis. The structure of the fair encompassed interesting competitions for young ones to motivate them and make their visits memorable. Students from 70 schools visited the fair. About 33 of them participated in Bhagavad Gita, Sanskrit slokas, singing, oratorical, drawing and painting competitions, enacting spiritual and national characters, group singing, etc. were also among the competitions that witnessed enthusiastic performance. Under the concept of Seva to Sevarthis, free travel, accommodation and food arrangements were made to those who manned the stalls, with Annadanam being carried out at the canteen. All visitors were provided with feedback forms. Views expressed therein were consolidated to be the guiding spirit behind all our future endeavors. Apart from meditation room, the fair also had stalls providing herbal medicines and natural products, puja articles, metal decorative lamps, idols, valuable books, CDs, etc. Rudrakshams were also given as prasadams in some stalls. India முழுக்க இருக்கிற organizations இவங்க எல்லாரும் இந்த Hindu Spiritual and Foundation Fair அப்படிங்கிற ஒரு தளத்துல இருக்கிற இந்த ஒரு சீனை பார்க்கிறதுக்கு கொடுப்பன இருக்கணும். நற்பண்புகள் என்ற மரமானது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது. இந்த மரத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பண்புகள் அப்படின்ற இலைய ஒவ்வொரு மக்களும் ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறாங்க. வேதம் நம்மளோட தர்மத்தோட மூல வேறு, அந்த வேரை கடைபிடிக்கிறதுக்காக இது ஒரு முயற்சி. மொத்த தமிழ்நாட்டில் 9021 சேவா பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்கடுத்து இலவசமா ஹோமியோபதி மெடிக்கல் கிட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா ஒரு 18 வகையான மருந்து இருக்கும். ஒரு ஸ்லிப் கொடுத்துருவோம். அந்த ஸ்லிப்ல 18 வகையான மருந்தோட நம்பர் இருக்கும், மருந்தோட பேர் இருக்கும், என்ன வியாதியை சரி பண்ணு இருக்கும். இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு நபரு அந்த பாக்ஸை வாங்கிட்டு போயிட்டு என்ன வியாதி சொல்றாங்களோ அந்த வியாதிக்கு நேரா இருக்கிற நம்பர்ல இருந்து மருந்து கொடுத்தா போதும். இந்த மாதிரி ரொம்ப சுலபமான ஆனா அத்தியாவசியமான சேவை பணிகளை சேவா பாரதி பண்ணிட்டு இருக்கு. Our volunteers reach out to government schools and slum schools, teach subjects such as spoken English, mathematics, science, computers,
We also have an initiative called Vanayatra, where we try and meet our tribal brothers and sisters, understand their cultures and lifestyle. ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 350 பேர்களுக்கு உணவருந்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். மக்களுக்கு சித்த வைத்தியம் செய்து உடல் நோய் இல்லாம இலவச சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் மெயின் குறிக்கோள். Rescuing cows from slaughter, and it's like an old age home for the cows. So it's an abode for them till the last breath. We keep them out there. உண்மையான பக்தியோடு தொண்டு செய் என்பதுதான் அம்மா கூறக்கூடியது. ஏழை எளியோருக்கு இறங்குதலும் நலிந்தோருக்கு வாழ்வளித்தலும் தான் அம்மாவுடைய முக்கியமான கருத்து. சங்கரா ஐக்கியர் ஹாஸ்பிட்டல், அதுவும் இல்லாமல் சைல்ட் ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனை உள்ளது. திருப்பதியிலே சமீபத்திலே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்க உள்ளோம். அத்துடன் இல்லாத ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் என்பதும் இலவசமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். Whenever the calamity or flood or anything happens, we will be the first person to go there and do the relief work. கிட்டத்தட்ட 120-130 வில்லேஜஸ் சுத்தி இருக்கிற வில்லேஜஸ் வந்து அவ்வளவு பராமரிப்பு பண்ணி அத்தனை மக்களுக்கும் இலவச சேவைகள் செய்து வராங்க. இந்த சேவாலயா பள்ளியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1500 குழந்தைகள் வந்து படிக்கிறாங்க. இந்த 1500 குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே நாங்க வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கறோம். முதியோர் இல்லம் நடத்துறோம். இந்த முதியோர் இல்லத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 60 தாத்தா பாட்டிங்க இருக்காங்க. அந்த 60 தாத்தா பாட்டிங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் பண்றாங்க. Right now we are having 88 student homes in 14 states, 14 schools, 1 college, 14 hospitals and 2 special schools. Totally we are caring for 35,000 children, 2,800 villages. அலோபதி வரிசையில் மக்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு, வரக்கூடாதுங்க, கோ இருக்கான்னு ஒன்று போடுறோம். பசுல இருக்கிற ஹோமியத்திலிருந்து எல்லா வியாதிகளும் தீர்க்குங்கிறத இந்த ஸ்டால் சார்பாக கூறிக்கொள்கிறேன். இல்லை, இன்னைக்கு இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு சமுதாயத்தில் வந்து இந்து மதத்தை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சதா இல்லை. இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப வேக்கத்தக்க அளவில் ரொம்ப அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தான் நம்ம தெரிஞ்சதை விட ஒரு பல மடங்கு அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைச்சது. முதல்ல என்னன்னாக்கா நம்ம ஊர்ல நம்ம ஆளுங்க எல்லா மக்களும் வந்து ஒரு நம்ம ஆளுங்களுக்குள்ளே ஒரு ஜாதிகள் வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாரும் அவங்களோட ஸ்டால் போட்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரியான கருத்தோட இருக்குன்றது வந்து இங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடத்தினா தான் தெரியுது. I get to know about the different perspectives of the different Hindu missions. First I thought that they used to do only spiritual things like prayers, bhajans. Only now I get to know that they are doing so many social activities. It's been a very interesting experience and I hope that many other youngsters like me also visit. It is very nice to know that India has more than 150 spiritual organizations. They are also helping the unfortunates in a way. Tsunami services, clothes and things given to the underprivileged. It is very nice. It must be held monthly or yearly, at least once or twice over here. டிவி சேனல்ஸ்ல டிபேட் வைக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு நம்மளோட நிலைமை. தமிழ் கலாச்சாரத்தை மக்கள் வந்து வெளிநாட்டு மூக்கத்துல மாத்திட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு பசங்களை நம்ம குடும்பத்துல இருந்து நம்மளே வந்து முயற்சி எடுத்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேலைக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன் கோயில் இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேருக்கு கூட்டிட்டு வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கத்து தரணும். நம்மளோட அடையாளத்தை நம்மளே பசங்களுக்கு சொல்லி தரணும். கண்டிப்பா ஆன்மீகமா எல்லா மனித தன்மையும் கட்டு போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸிபிஷன் தான் ஆன்மீகத்தையும் ஒரு மனித தன்மையத்தையும் மனித நியாயத்தையும் ஒரு உருவாக்கத்துக்கு ஒரு அடிகோலா இருக்குன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அபூர்வமான சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எத்தனை இடத்துல நம்முடைய ஊர்ல அன்னதானம் நடக்கிறது, எத்தனை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந்த காஞ்சி மடம், அதே மாதிரி பலவிதமான மடங்கள், அத பீடங்கள், வித்யா பீடங்கள், ஸ்கூல்ல சேர்ந்தவா மகரிஷி போன்ற வித்யாபீடத்தினுடைய ஸ்தாபனங்கள், ஒரு பெரிய அரிய பெரிய கருத்துக்கள், வைபவங்கள் இருக்குன்றத இந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேர்ல ஒரே இடத்துல வந்து இவ்வளவு விஷயங்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய வைபவம். ஆன்மீகம் கலவாத அரசியல் ஆரோக்கியமானது அல்ல என்று சொல்லுகின்றவர் மரியாதைக்குரிய இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்கு பாடுபட்ட காந்தி மகான். இங்கே ஒரே மதத்திலே எல்லா கிளைகளும் இருப்பது போலே மதங்களும் ஒரே தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே இருக்கின்றன என்பதனை விளக்கி காட்டுகின்ற மகத்தான காரியத்தை செய்திருக்கிறார். Whole world is going to look up on us for a moral guidance. கூட்டு முயற்சியை பண்ணி இதை பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். It has really brought in a good change in me and I think the whole world will look into this and start appreciating this. What this exhibition demonstrates is that in the country there is already an ongoing Hindu renaissance. This country needs to bring all the different dimensions of Hinduism into one united, unified approach. And that is seen today in the extensive exhibition which has
something which I'm seeing for the first time in India. The whole world, which is now sinking under materialism, has a few lessons to learn from us. Let us look forward to a era of Hindu Renaissance. தருணம் வந்துவிட்டது விழித்து எழுவதற்கு. இது சாதாரண கண்காட்சி அல்ல. இந்துக்கள் பட்ட துன்பங்கள், அவமானங்கள் ஆகியவற்றின் கண்ணீர் காட்சி ஆகும். உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்து சமுதாயம் இதன் மூலம் தட்டி எழுப்பப்படும். இங்க வந்திருந்த மக்கள்கிட்ட சில ஆயிரக்கணக்கான மக்களை பார்த்தேன். அவர்களுக்கு பத்தியில் எத்தனை பேர் பார்த்தா தெரியும்? மொத்தத்தில் ஆயிரக்கணக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன். இந்தியாவின் 121 கோடி மக்களையும் இவர்களுடைய மக்களை கண்ணில் கருத்து சொல்லி பார்த்து அவர்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணேன். மிக்க மகிழ்ச்சியோடு அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறேன். Hinduism is also a very philanthropic religion which has always emphasized that relationship of the man with the society and his community is as important as his relationship with the God. And this fair emphasizes both the aspects of Hindu religion. I was deeply impressed to see some of the great jobs that is being done by the Hindu organizations in the field of rural development, education, health, poverty alleviation and spiritual education of the people at large. நாம் யார், நமது கலாச்சாரம் என்ன, நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய வரலாறு, நம்முடைய பின்னணி இவையெல்லாம் என்ன என்று அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் சொல்வதற்கு இது ஆண்டுதோறும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல, இது சென்னை மாநகரில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் இது போன்ற காட்சிகள் நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் எனது விருப்பம். இதை ஒரு 1000 ஸ்டால் பண்ணி ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபேர் டெல்லியில பண்ணணும்னு நல்ல தயாராயிட்டு இருக்கு. கூடிய சீக்கிரத்தில் டெல்லியில ஒரு விழா வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அது உலகம் முழுசா எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷப்படணும். I think it's a great opportunity, especially for the younger generation of India, to understand the rich heritage and culture of Hinduism. I was very happy to see the large number of schools and school children who have participated in this initiative. It is just like Virata Rupa Vishwarupa Darshana of Bhagavan itself, who wants that in this transitional phase of the whole world, Bharat should play its leading role. இந்துக்கள் பிறவிலேயே சேவை மனப்பான்மை உள்ளவங்க. ஒவ்வொரு வீடும் சேவை மையம்தான். மனிதர்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது மட்டுமில்ல, காகத்துக்கு சாதம் போடாதே யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க. யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன்னுரை தானே. இந்த பிறருக்கு இன்னுரைனா